If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Lambal jela mba fala le albe Gambian Talent TV le jube kanyin tamola alning albadi malem Sheriff Konte bi fana nata min na jang hani kabe wala Sainabou Mbye la kesti mi alon ka be wala ko ne anuma ana ko to ma cerno Mbye aning ila freno kibili dembeleti last week nata janne bar brim futata ngalon ne kono lokun tambilal case nying abuta magistrate court le mi alon ko wolbe kani fing ya transfer kanatina high court ro last week nying araba tambila wala keta lum foloti pour kasi kiti nying kunto bari brim mol nata na kiti dulato kititela ay kamodila ibe fan kankula tumala minne fan kankula banko mol min lawyer min nata banko toyala min nata ka banko represent pate gomes ila nyaton ko atele fintita nang atele kitela nyaton ko ti alota ay même fuje wolem ko abe danero kala kititela la pour ese case ning wolem kitio ning esa sawundi lokum fula wala fo lokum killing nyin kamala kadon ku fula le be bulo mi alon ko ku folo wolem ko ye nyiniro kele pour report la kiskisiro me nyanda kala dinno bala pour ka ala report soto yo kitio yo kaito kile ka banko la mol bulu pour ke mako ala laptan bato mi alon ko le banjul kono anim fanan mirror kaito ikafumi opinion paper ako bela frem fanan ko fanande da mi alon ko wala be ko be kafula nyokan anin dalilul be mu me kafula nyokan mi alon ko bole nat la kitite la nyaatile wala min kita magistrate min kita justice Ibrahim jetete nyin kamala kito nyi setenten no bir woketa loyal min alon ko wala nata Sainabou Mbye na adoma anin ikafunyo to yala ila nyaton ko aketa madam fighti madam Gaiti o madam Gay wala Antuman Gay lawyer Antuman Gay be alonne atobota jang adimma awuludimo wala le nyaton koti an sagar Gay me alon ko no ay do ko kenon ti RRC of nambe ko le anin M5 woto kambala anata men fo wala ko ako banko la mol itano no la pour ka tumire mol mutabla kelen to biji ibetel la kiskisiro batun kan ako amamira wonyanta kelale ako ka don ko nyim femmanna woto ka wakamala bari nim femmanna yanta nyim tumire mol bulalale pour yenana ye bula folo e free fujanning ila kiskisiro be parela ning kiskisiro pareta o kamala se sambana yena kitio tenten bari ako bari abe tukula woto kamala kadun lim femman na abe tukula constitution wala 1997 constitution wala bankola loi bu koti bukuba ala section 19 akabe tukula wala kadun ko we freedom accused person wala tumirimo la freedom wala itandi ako kamala abe kititela dala fo isi bulano bella e free nyen kamma ise batundiro ke fujanni bankola molbe parela ka ila kiskisir fawol bela nyoka ka samba nan kiti bongo nyatil wala ako nyuluma fennatina ako anu wa fola ko CPC criminal procedure code ka ton ko nyin kesi fa katamani loi buko menna e ka fa CPC ala lera jambu keme fula anin senjango ako we mem fo wolem ko kiti naman kino magistrate court nyanta ka transfer na ko kesi ni nata janne fuka pare woto kamala inyanta ka fero kele pour ye beldi nyulla boro kamala nga fenjamala soto num pour ka faale bari be men kila doron ba dan janne ka to ngajele mol bina kan nan family mol duntale janning kiti bon kono ba fala mbita kono to nyanda futala jele ning na information no soto sinala ngatala gambianol be feñola baltentu lam balje la ma fala le alnal badi malem Sheriff Konte alnal badi mal Sheriff Konte hani ka be may ko dila fatula se diamu ni suwa kam fola le jërëjëf Sheriff waaw sa liggéey rafet na kon nag Sheriff dina dem eeg si kaw foofu rek la moo am ak yéen Sheriff dafa eeg si kaw dem toog si li nga xam ne nag mooy biir
courthouse bi muy court room bi la moo dem duga jamono ji room number 4 foofu la gaay nekk rek su ko defee ma wax ma cameraman nga wan ñu room bi mu ngi noonu ngeen a seen si kanam tuuti rek ñu ne li nga xam ne nag mooy Sainabou ak broda am bi ak seen beneen broda bi ñuy noonu yëpp tamit dineen egsi ma ne ko ñoom ñëpp dineen egsi bu baax a baax a baax gis neen nag ñi nga xam ne nag ñooy family members yi ñoom ñëw neen duga neen éeg neen si biir ñu ngi si biir jamono ji parce que last time bi si Monday bi bu gaay ñëwee unfortunately mënuntoon a duga si biir ma ne ko unfortunately mënuntoon a duga si biir moo tax dugun si biir so this time around nag xam naa loolu la gaay di avoid moo tax nga gis ne gaay den teel a ñëw bu ko defee rek caméra dineen génn dem si biti xool li nga xam ne mooy si bunta bi ñoom it ñu ngi def seen liggéey mu ne ko ñoom it ñu ngi def seen liggéey kon nag yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV dafa mel ni rek ki nga xam ne moo nekk Sainabou ak ko ñu ngi jógee from mile 2 bi on a normal day di nga gis ne su gaay di ñëw ñoom it security bi dafa mel ni ñoom it dañoo waxtaan ñoom it ne ku xool naka la ñoo protecté ki nga xam ne nag moo nekk seen nit maanaam ki nga xam ne nag mooy Sainabou ak ay waayam jamono ji nag yéen a ngi gis gaay ñu ngi oo li nga xam ne mooy suma staff bi di wax ak moom parce que waruloo dem ku interview ki nga xam ne nag mooy victime bi also and then warunta taxaw nag si li nga xam ne moo nekk yoon bi kon nag ñu nit ni gaay di defee seeni liggéey noonu la ñoo defee suñu liggéey gis ngeen ko security men bi mu ngi ñëw wax ñu puus bu ko defee rek dineen puus Sainabou egsi na jamono ji ma ne ko Sainabou egsi na James Steele di Sainabou egsi na comme ni ngeen ko gisee waaye for security reason ñoom it dañoo protect li nga xam ne moo nekk Sainabou ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ma ne ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal moo taxit gisul leen li nga xam ne mooy journaliste yi ñu dem di dugal si seen biir bu ko defee rek dinañ ko respectal li nga xam ne moom la def ki nga xam ne nag mooy Demba Jang moom it egsi na moom moo nekk noonu mu ngi sol xaftaan bu reet Dembeli moom moo sol xaftaan bu reet bi ak ki nga xam ne nag moo nekk Cerno moom moo sol xaftaan bu weex tey nag ajuma la Sainabou moom it egsi na ngeen ko seen noonu mu ngi sol li nga xam ne nag mooy abayam bu weex abayam bu pink o bu peach ay colors mu ngi sol abaya bu rafet macha allah mu ngi dem yéen ko gis noonu ma ne ko yéen ko gis noonu mu ngi def nag li nga xam ne mooy kaalaam comme ni nga ko waxee rek ajuma la ma ne ko ajuma la moo tax itam na mu sol li nga xam ne nag mooy abaya kon nag mu ngi noonu ne ko kon nag mu ngi noonu ñu ngi noonu di egg si kaw kon ñu ngi noonu di egg si kaw jamono ji ñu ngi egg si kaw jamono ji ñu ngi egg si kaw so for security reason nag duñ mun a dem si fi nga xam ne nag moo nekk si certain sites duñ fa mun a dem waaye Dembeli moom moo sol xaftaan bu reet bi Sainabou moom moo sol li nga xam ne mooy abaya bu mel ni cream def multi colors ki nga xam ne mooy Cerno moom mu ngi sol li nga xam ne nag mooy xaftaan bu weex ma ne ko mooy xaftaan bu weex security yi nag ñu ngi ànd ak gaay security ñu ngi ànd ak gaay right now di leen protect kenn warut a dem ne mu ngi jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay dem nag tey waru leen jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay kon jamono ji éega neen duga neen si court room bi ko duga neen si court room bi kon nag manding kolu felale Banjul sate kono court case mu ya lonko Sainabou Mbye ana adoko ma ane wala freno wala wa court case nin kono kali aje nyamenten seneng ifutara nam Banjul court house oroteng anu fele idunta science and ten mbadi ngol pour ka demande fale Sainabou last time eko ala family members sol keda mo mu ya lonko imasi court house kono waye bi na jele janni Sainabou ka futana Banjul sate kono jang ala family mol keda abamati ana doko malu wol do jama dunta court house nyin kono ko aliaje nyamenten sante comme ça ka do wandi fale Sainabou la ko nyinto last week mi janne num Wednesday ka fale ko diamondin na rasoro banko la molte ma ni Sainabou la loyal ka fo ko ha
Sainabou Nying anyanta bel soto la wa wo bel ni manna soto because banko la mol nata folo tel ba kisi zero mun nay bam pare aden Sainabou la loyal nata la folo ko wo kisi zero ni banko la mol nyanta kala no juna la ma nyana kala comme ça kutum yalla ngo nyanta tardelal na hakilo ba kan Sainabou Mbye anata ba kitindi kam mun na wolen ko a sunta dinni wala sayala dinno mu ya lon ko wala ba bob ketala case kono Sainabou Mbye atara findinu kane fi magistrate court le afindra nu follow ke woleto ateni mun keta kibility anin Cerna Mbye et findra nu kane fi magistrate court le after jojo nyin nata foko atemo sembo soto pour ko kitiyo nyin kundu de la nate muta ke samana Banjul high court den nyin arabatalla arabo mun tambira ten wonata ke le lu follow ti Banjul court house o nyinto way bir court nyin biri fitara nu jang di amul nata ke munti wolen ko isulata num bellale inenda bel soto lale aning Sainabou la loyal tarata nu ka wole fo wo demanding nawol fale kon fat sama bal sama la waaw jërëjëf ma ne ko jërëjëf bu baax a baax ki nga xam ne nag mooy Ibrahima sa liggéey rafet na mbokk yi comme nun leen ko waxee rek ma ne ko comme nun leen ko waxee jamono ji yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV li nga xam ne nag moo fi jot a xew ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye ex na nag si li nga xam ne moo nekk si court house bi jamono ji moom nag ak ki nga xam ne nag mooy Dambali ak ki nga xam ne nag mooy Cerno Mbye ñoom nag excellent ki nga xam ne nag mooy Meta si luñ jot a dégg mbete yi luñ jot a gis ñu ngi wax ne moom la ndax du moom dafa mel ni xaw neen koo gis ndax xawun koo gis bu ko defee rek si kanam dinañ seet na dinañ ko mën a approach ku waxtaan ak ki nga xam ne mooy Meta waaye family members yi gars yi ñoom it excellent this time around last time bi almost 5 of them ñoo ñëw but this time more than 5 ñëw neen last time bi nag ñoom nag Sainabou moo lañ njëkkee duga waaye di nga gis ne this time nag loolu amut this time nag ñoom ñoo jiitu ki nga xam ne mooy Sainabou ñoom nag duga neen si li nga xam ne nag moo nekk si biir kon nag mbokk yi ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi ma ne ko ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi dinañ leen ko riidal rek si angale su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan te it déggun li nga xam ne nag mooy olof mbete it mandinka ñu indil leen wax bi rek si angale Sainabou Mbye and 2 others arrived at the Banjul High Court for the hearing of the charges leveled against her and 2 others. The Chief Judge assigned Justice Jaite to the hearing of Sainabou Mbye and 2 others. The case was expected to commence at 10 o'clock for mentioning, and the accused person were seated and accept the charges leveled against them. They were charged with manslaughter, which is a capital offense that attracts life imprisonment under the law of the country. It could be recalled that Sainabou and 2 others were arranged before the Kanifing Magistrate Court last Monday for mentioning, but the case was transferred to the High Court for the lack of jurisdiction. So mbokk yi dégg ngeen loolu ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye last Monday or Monday bi nga xam ne moo passé nii rek si la fi ñëw bi nga xamee ne nag fi nga xam ne moo nekk Kanifing foofu leen ko yóbbu woon ku mu waroon fa nekk waaye Kanifing Court nag comme ni nga ko waxee rek ñu ne li nga xam ne mooy ay George foofu nag moo fa ñàkk waaye si liggéey bi nag dañuy wax ne fi nga xam ne moo nekk place bi dañ koy bàyyi li nga xam ne nag mooy code bu mag a mag bi di Banjul fi nga xam ne nag nit yu bëree bëri ba tey lawyer yu bëri fii la ñu nekk te it am na ay place yoo xam ne soon waree def li nga xam ne mooy seen liggéey du leen indil benn jafe-jafe kon nag yéen a dégg loolu li nga xam ne nag mooy charges yi nga xam ne moom leen ko defal mooy li nga xam ne mooy manslaughter soo leen ko déggee rek mooy ki nga xam ne dafa rey li nga xam ne nag mooy ñit waaye jamono ji nag ñu ne loolu nag capital offense la maanaam li nga xam ne lu rëy la si Gambia ba nga xam ne mun na la tëjlu si li nga xam ne mooy prison bi sa àddina yëpp maanaam ñu gënee ko xamee rek life imprisonment loolu leen ko gën a xamee kon nag taaxeelu leen rek ñu
ñu seetaan Gambian Talents TV. Seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen fi nekk rek di leen indil li nga xam moom it di xaarandeku nag li nga xam ne nag mooy nit yi nga xam ne ñoo nekk si biir muy lawyer yi moo especially lan la lawyer yi di def naka la ko gaay yi di ko gisee su ko defee rek moom it mu indil ñu li nga xam ne nag moom la lawyer yi waxtaane bregal leen ko down yéen askan bi ngeen seetaan ko waaye comme nu ma leen ko waxee rek xam naa ne Youssoufa dinañ génn si biti rek ku wanal askan bi environment bi ku ñu xool ko fii nag da nga gis ne bariwut nit dinañ taaxeerlu ñu dem xoolaat ndax nit yu bari dañ ñëw ndax nit yu bari ñëwun ndax am na ñoo xam ne dañ ñëw ku wax ne den stand in for ki nga xam ne mooy Sainabou ndax gaay dañ bugg a justice ko Sainabou ndax naka la fa demee bu ko defee rek ñu taxaw dem xool loolu noonu na yeneen family members ñu ngi si biti na nekkoon si biti ndax friends si ñu ngi si biti su ko defee rek nga wax loolu si mandinka ko wax leen ne ñu ngi dem si biti su ko defee rek askan bi xam ne ñu ngi dem ku xool li nga xam ne mooy happen si biti mbadingol hansa alba Gambia Talents le jive kan comme ça ka fo nyame nu suru kan la mba fintila kata kadula ka banda jibe ka jibe kul ba nyaadi le mol la fintu ka kana nyin kes nyin lamoy woto ka jibe muna wakerim banjun sate kono jang sainteng aliade kul rilo sutiara tongola bay mol dunta Sainabou Mbye dunta le chorna Mbye fanan dunta la ne mun keta cibility sa budum fo loyal dunta le woman koy ma way na reporter ba kono to mu sirifu sirfuti aba mela duma ni afana mba findila na ba kumandim fola nyemu yalan ko wala ba chekan court house kono right now tem wayen ka fala nyame mbita banta muru la na jibe muna ba nyaadi muna ba banta jana muna ba keringe mol ba muna fokam mol ba fana ba muna expect kam mo fana be jibe la jele al comme ça alba je kan nyame right now security ba tight ring janne camera wano na ba sando findinde ka ali ajele paral ba siarin janne modol fana mo lori mbandamul ya lonko imandum why hani wotatina court case ni manta because right now alkaje nyame nyilbe dundala mun kere Sainabou Mbye abakol ko wato mbam kono tem e ba jojo ni ne batum kan dorom pour court case ni start aba fokale nyame mun keta Sainabou Mbye do mate mun keta mamati amon koy ma fo afana mo mol kono mu ya lonko wala botana Sainabou la family mol kono kana nyi jibe bi why safono le wala Sainabou la family mol mun tamita molulu nyonga wol natale andi ba kono to right now tem badingolo aliaje nyamen teng hansa Gambia Talents lem comme ça na fale nyamen tel mandralare mo kan ta fono la nyine nyinke nyimman nyinke way kibarol ba nyamen ba sama kan ngale wala nyam so nin cameraman o bita muru lo bandana jibe mun ba kerim band sa nga xam ne nag moo ini Sainabou ak ay collègues am ñoo nekk ni mu ne ko ak ay collègues am ñoo nekk ni so fii gisabun dara jamono ji ma ne ko gisabun dara jamono ji su ko defee rek ñu def nii rek nga wax ko askan madingol ka albaje kan nyame fatsama wa fagan ni surwa kan wala nyame al nyawa ni moto mun na den wole Sainabou Mbye samana ane mun keta Chorna Mbye ani kibili ke samana banjun sate kono jam pour yana ma be court case la mu yala wol ba kerin tem wa alba banda je kan nyame ten wolem ko mol man fintinan kana ke ka itandi mol ko e ba Sainabou fe abani mun to ten comme ça Fatsama ya fo nyame Gambia Talents ndel mandralari mokan ka fo ko karre ni jewoto kare manyike mumuna do koti mbo wole kela anu luaya fo nyame fana mba kela wole nyam mbadi ngol ko kal hakil bulandi demande mumba kere right now wolen ko Sainabou Mbye ya wole muta awa kiti bungoto teng right now atene munketa kibility ani cerna e duntale itel dunta kota so kono fo pareta burum fo jojo dundala fo jojo man dum woman senior mbatame wato mun kono tem wa sa mum fo no ale wolen ko na kibar tara do ka fo mi sirfu konde ataba ko raso nyin kono wa hani sen ka faale ko ali Gambia Talents jibe katung ata mela do manis Ibrahima dégg ngeen num ko waxe right now ñu ngi ni nak ci mbéra bi ci bunti
code bi moom moo nekk nii comme nu ma leen ko waxee rek at Gambian Talents TV dañ leen dee indil li nga xam ne mooy xew ak naka la moo xewee yéen ñi nga xam ne hit na yéen a ngi laajte lan moo nekk si environnement bi so waaye environnement baa ngi nii gisabu leen fi dara dafa mel ne family members yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw nekk si biir code bi indil leen li nga xam ne moo nekk code bi at 22 baa ngi nii ma ne ko at 22 baa ngi nii veranda bi nga xam ne moo nekk si arch baa ngi nii moto yi tamit ñu ngi romba ñu ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla muy taxi yi muy van yi muy government vehicles yi ñëpp a ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla bu ko defee rek ñu doxaat rek dugaat si li nga xam ne mooy biir indil leen li nga xam ne ak naka la moo xewee. You are watching the Gambian Talents TV. As you can see, we are right here at the High Court of the Gambia. Currently, we went outside just to observe the environment, to show people if people are around or not, but family members are around. So let's go. It seems we are seeing lawyers getting in. Lawyer si kaw ngeen a seen ñaari lawyer ñoom ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi ànda gis ngeen ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi noonu ànda ko ñu ngi noonu ànda ñu ngi noonu di dugga si li nga xam ne mooy court room 4 mu ne ko ñu ngi noonu di dugga si court room 4 foofu la gaay di dugga kon nag nen gën a taaxeelu ma ne ko nen gën a taaxeelu rek bijang aba taydrine ka fale ko jojol ba dunkane kiling way court ba time o mun to teng aman start na trailer pour ka sele santo way be mason pour mo sele santo dum katun Sainabou Mbye mun kera Sainabou Mbye ti ani Chorna Mbye ani kibili wol dun tel fo pareda si jortil ba siare bunna to lay man na son pour mo sele santo way ka fale ko ne kibar tala mu musirfu kondete aba kono tole anung atamela amina aba falanye ko kol keta nyamen santo ji rek li nga xam ne moo nekk di xew si court bi loolu leen na inel waaye different from the court loolu nag amun si anything loo xam ne moom la ñu mun a indi kon nag ngeen gën a taaxeerlu comme ni ma leen ko waxee woon rek si beginning bi suñu reporter bi moom mu ngi si biir li nga xam ne moo nekk si biir court room 4 foofu la gaay nekk su ko defee rek moom moo leen indil li nga xam ne nag mooy xibaar bi ak naka la mu xewee bu ko defee rek ma bàyyi leen Ibrahima mu riidal leen news bi nga xam ne moom leen bindoon si ajuma bi nga xam ne buñ fi nekkee woon si Monday bi li nga xam ne moo xew ba tey si Friday bi ñu ngi fi baraka bake Fat Samba bita santo try je fa basilo soto la le ka je mu yalan ko wala kering courthouse ten sign ten ka fale autocal hachilo bulandi dorong ko tara nun nyamen mun kera nun Sainabou Mbye la case nyinti aning adoko ma mun keta Chorna Mbye Chorna ni Sainabou ifindira nun foloke kane fi magistrate court le brief indira nun justice magistrate jabang nyato nun kane finje inata nun ka foko miya lonko wala sunta nun itella nala nun wokot nyinto je kane fin sate kono way magistrate Umar Jabang after ke la moy nyilla anata foko nun ko o ko ni siata telale woto sembo nyin tabul pour ka court ke siva nyi mutaka ka alamo den inate ke samba anate rifa ke samba Banjul
Mara ning fatu drame wolle ba banko toyala mulyalon fananko wolle yalan ko ba Sainabou toyala anin cernam bay anin kibili wala nata ke momu yalan ko wolen kumba geyti anin saga jahate anin fay wolle ba banko toyala anin fana ye tumur ya mul mun tumi wolle Sainabou Mbayti anin ala broda mun keta cernam bayti anin kibili ye wolle muta ye tumendi hansai ka fale ko tara nyame nyin lun tamira mun keta Patrick ti wole diamo nying follow nun ka foko nun etel sulata nun lokum flala auto lokum killing pour court nyim ya muta ya fengo ya court case muta ya adjourn mu ya lon ko wolen ka sawan biri etel nata wo fo court nyi nyato because ate la hido ate mum fo mu ya nata sulata nun lokun kil na woro lokun fula wolen ko isulata nun reporto nyinna mu yalon ko nyanta wole tala ka ke ka examination mu yalon ko nyanta kala dinno nyim bala way ka fa postmortem nyanta wo kala nun dinno nyim bala mu yalon ko wole keta talati atena da wole fo andu ngate mum fo wolen ko janni wo reporto nyim pare la ba time din talal so wokama aba fola code nye ko pour mun kera Sainabou Mbayti anan cibili ning cerna ye mutamali to remind anata fo nun ko ete fanamba iba do kola o iba hansai iba paper do prepare ka mu ko opinion paper mu ya lon ko amon pare hansai anu aka time tale anim fana ka mu ko legal opinion mu ya lon ko fana o fana mam finalize hansai wo kam itel ba ko dan pour ko die lokun kilen dila o lokun fula janning iba murana nyin ko nyin ko wo nata ke mu yalan ko wala Sainabou Mbye cerna Mbye anin kibili ila loyal mun keta kumba jeede mu yalan ko wala loyal ni nyata nga yaje ate nata fo ko o man ke kudi mu yalan ko wo nyanta tinale code ni ye code ni mu da ya sound because ate nata mu fo wala ko kabirin lungum yalan ko ye nyil sama nun kan fi magistrate code le ya wato sutal mu yalon ko nyante fam prepare yala le pour kana nan dorong ya na nyin code ni start way tel kam fo wo yala wo man ke code mu yalon ko nyante kel excuse telephone ya na code ni e sawni ay tel ba mu fokanu wolen ko code ni nyanta Sainabou Mbye mu yala Sainabou Mbye cerna Mbye anin kibili nyante isolale e ka fa mu ko bel way mun keda justice jetedi adanata foko amam balam belo nyinna waye mun bije wolen ko belo nyin manyana fola ka fo ya fo nin dada mal anyanta fola nyame wolen ko inyanta asafelale mu yala ko ka fo le foman anyanta kila fene mu yalon ko anyanta safelale kayita ndiko etel sulata belo la katu masakunda mun keta state wolni femma ka fo ko yenyil tumendi wala ano hansa anyanta taranu mile to remind jail wo diamu wona rek enin diamuti enin justice tema kadum mulyalon ko wolen Sainabou multi ansay balantal ka foko foya safele foya fonin dalale wo manyana tinala yedina no bel inanda bel dile ka to woketa fendi mu yalon ko ila constitutional right lem to mu ya lonko e mam fen samana mu yalon ko yewole telling samana ko nyati non ka foko be kitin la ni nyinela andon ko resol sol fele mu yadna fana nyante kitin Maringol comme ça na faale nyame gambe telen sansa albo wole ya jibe kam alni fat samwani Ibrahima Demba ali ya jele kool wanyame han sai fat sama fana ya trailer pour que ta santo pour aba do wandi folale fo isonto la itami fo imon sunga itami ani fana muna wakering ko raso kono ten sainten comme rek ni nga koy waxee rek mbokk yi ma ne ko comme ni nga koy waxee mbokk yi yéen a ngi ni rek di seetaan ni ngeen ko gisee sécurité yaa nekk noonu si kaw ki nga xam ne mooy Ibrahima duggoon nga si biir you know just ko jéem a observe li nga xam ne moo happen because Sirif Konte jamono ji du mun a wàcc dañu indil xibaar o dañu indil li nga xam ne nag moo nekk di xew foofu once nga dugg si biir court room bi doo mun a génnaat waaye ñun bëggoon nañoo taxaw rek si li nga
xamne moy si parenteer bi def observation xool ndax Sainabou dugg na si biir courtroom bi na dugg si biir courtroom bi waaye xam naa ne ñi nga xam ne ñooy jot a seetaan jamono ji dinañ gis ne Sainabou ñëw na bu yàggul rek si la ñëw moom Sainabou nag bu mu ñëwee nag mu ngi sol li nga xam ne moo nekk roba bu gudda li nga xam ne mooy abaya ñu gënee ko xamee si abaya mu ngi sol abaya nag bu dinaa wax ne li fi lañ ko ooyee rek pitch dinañ ko gën a xamee si pitch color moom la sol mu def nag li nga xam ne nag mooy mbaxana bu rafet def na ko nag si li nga xam ne mooy boppam kaala li nga xam ne nag mooy boppam dugg si courtroom bi brodam bi nag mu ngi sol muy Cerno Mbay mu ngi sol yére bu xonxa non yére bu weex moom la sol xaftaan bu weex moom Cerno Mbay loolu la sol ki nga xam ne nag moo nekk kibili moom nag mu ngi sol li nga xam ne moo nekk xaftaan moom tamit bu red moom la sol xaftaan bu red ñoom ñetta yi nag egsi neen waaye li nga xam ne moo nekk Sainabou family am this time around teel nañoo ñëw teel nañoo dugg si li nga xam ne nag moo nekk si biir waaye rek di fàttali askan bi li nga xam ne moo fi xewoon barki dimba mooy si lundi bi rek ba tey barkaati dimba li nga xam ne moo xewoon si londe bi ki nga xam ne nag mooy IGP ak li nga xam ne nag mooy Sainabou Mbye Cerno Mbay ak Kebele ñoom nag ñu ngi taxawoon si li nga xam ne mooy court house bi bi fi gaay yi ñëwee nag ki nga xam ne mooy George bi nga xam ne mooy George Ibrahima Jaiteh moom nag moom dugga si na nag si li nga xam ne mooy woon court bi at 10 si la dugga si court bi si la clerk bi announce ne case bi nag li nga xam ne moo nekk IGP ak ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye mooy vice Sainabou Mbye ak ki nga xam ne moo nekk Cerno Mbay ak Mohamed Mbay seen case la ñu war a aate waaye di nga gis ne George bi nag announce na tur yooyu noonu bu mu ko annoncé nag bi gars yi confirm ne ñoom ñëpp ñu ngi si li nga xam ne mooy code bi den ki nga xam ne nag mooy P Mendy moom nag mu announce boppam mu wax moom mooy kan moom tam si George yi la bokk moom moo doon représenté li nga xam ne mooy state bi moom ak ki nga xam ne mooy S Camara ak F Dramé ñoom ñoo doon represent li nga xam ne mooy state bi defense council bi moom mooy Kombe Gueye Sagar Thomas Jaxate ak ki nga xam ne mooy M Faye ñoom nag ñoom ñoo nekkoon defense council bi bi nga xamee ne nag Sainabou ak brodam bi di Cerno Mbay ak Kibili ñoom nag bi gaay ñëwee si li nga xam ne mooy court bi Justice Jaiteh moom moo amee li nga xam ne moo nekk case bi maanaam foofu si Banjul court bi bi nga xamee ne nag loolu yëpp xew na ben gis ne ñoom ñëpp egsi neen si li nga xam ne moo nekk court bi ñu bari nag ñu ngi woon si li nga xam ne moo nekk seen mbokk yi muy ñoom 5 di brodam ak kenn ki nga xam ne mooy nijaay waaye nanguwuñ doon ñoom ñu dugg si li nga xam ne nag moo nekk biir court bi moo tax rek it's always good Ibrahima nit nga xam li nga xam ne mooy sa problème su ko defee nga mun a defend sa boppam moo tax this time around gis nga ne family bi teel nañoo ñëw the same brother bi di Mohamed Mbye kin interview waloon the last time moom tamit ñëwaat na this time around ak yeneen mbokka waaye yaay bi nag bàyyuñ ko xel ba tey it gisuñ ko this time baɗigol ko fat samba ba fo kan ñamen ni surwa kaŋola han sa velale banjun sate kono ko kal haccili bulandi nun mu yalan ko wala keta kunun koti mu yalan ko nyin kod nyin banjun sate kono starta nun banjun sate kono nun jang ka fo ko nun bay waya tara nun Sainabou Mbye mun keta Sainabou Mbye ti cibili ani Cerno Mbye idundala fo pareta wona ta sabu fo e mansong ila family members wala mu yalan ko wala Cerno la mu Sainabou la molti pour yalan ko yedun court house waya wona ta tinna bi janni Sainabou
mina minti dantang jani Sainabou mina na jele family mu ya lonko ibuitele domanding keta Sainabou Bahmati ana dokol dol wol fana natale jani Sainabou ka fata Banjul sate kono jang idunta kata si court house o kono namela wo mu luwale te butunga amon ko il faut ni atara nun court house starta fo mo manyana duna fo mo nyanda duna wo man koyma way sa fo nun nyamen wolen ko bi inata nun junale andun iduntale jani Sainabou Mbye nan mol kadum andun fana right now ten alkaje nyamen ten Sainabou Mbye aduntale fatu samba ya trele pour que ta santo ka jibe fo aba access soto no lale ka lonko fo code ni start la fa ama start way mba fo la nyamen ka mol jele right now mol ba yo firo la kam da code piece ni a start tale mol ba lorim bundato ni e jeten e ba yo firo la ka kono to ni jibe o ka fo nu code case ni start way pour ka hakilo bulen na report amun kera servo kondete aba kono to jele andu na finde na wati aba mol aba fo la nyele mu yalon ko wala keta kono to je Jerejef, Maneko Jerejef, beautiful viewers, you were still watching the Gambian Talents TV. You were still watching the Gambian Talents TV. As you can see, we are right here at the Banjul High Court, and a lot of people would say, have the court started, or the court have not started. At this moment, we might not know if the court started or not, but our reporter is inside. That is Sheriff Conte. He's inside, and very soon, once the court ended, he would be outside just to tell you what happened there and who are the people that are involved, who are the people that already came in. So you can still follow Gambian Talents TV to know more about what is happening. We have seen different people going up, but that happened to be people at the high court. Kon nag ni ngeen ko déggee rek yéen a ngi noonu di gis ne nit yaa ngi noonu si biir am na ñoo xam ne nag ñu ngi taxaw si bunti li nga xam ne mooy bunti court bi foofu la gaay taxaw si bunti room number 5 foofu la gaay taxaw bi nga xamee ne nag nangu woon ku ñu dugal si li nga xam ne nag mooy code bi si biir code bi comme ni nga koy waxee rek ñu ne njëkk a kom rek njëkk a duga maanaam ku teel a ñëw rek nga mun a teel a duga first come first serve so ji nga xam ne ñoom ñoo njëkkee ñëw ñoom leen nangu ñu duga ba nga xam ne last week nag mbokki Sainabou yi ñu bari si gaay yi ba tey ñoom yi nga xam ne ñoom 5 yi nga xam ne ñoo ñëw yaay bi mag bi ak yeneen ñaari jigéen ak benn góor bi nga xam ne ñu ne nijaay la kooku tamit nanguwutoon mu duga waaye tey nag ñoom ñëpp teel na ñoo ñëw ba nga xam ne ñoom ñëpp a ngi si biir court bi nga xam ne ñu ngi noonu di déggal li nga xam ne mooy xew dan li nga xam ne moo xewoon last time bi ne gars yi den later ñëw kon nag gën naa seetaan Gambian Talents TV ñu indil leen li nga xam ne moo nekk di happen waaye it maa ngi ak suma collègue dina ko read si angale dan si mandinka bi parce que demoon nañ ko si mandinka bu yàggul rek inil nañ leen ko si olof bi tamit ngeen xam li nga xam ne moo xewoon last week waaye dinañ ko indi jamono ji nag si angale su ko defee rek ngeen mun koo dégg ma ne ko su ko defee rek ñu inil leen ko si mandinka ngeen naka si angale ngeen dégg ko inil nañ leen ko si olof dinañ leen ko inil si li nga xam ne nag mooy angale. All right. Thank you so much, Fat Samba. Viewers, you are still watching Gambia Talents on TV with me, Ibrahim Ademada, and Fat Samba. Just to remind you, this is a case between the state, Sainabou Mbye, Chornambay, and Kibeli Dembele. Judge Ibrahim Ajete entered the courthouse at 10:16 a.m. The clerk announced the case as IGP versus Sainabou Mbye, Chornambay, and Mohammed, what is the name? Kibeli Dembele. The judge announced the names of the accused persons and both confirmed their presence. Then Patrick Gomez announced himself representing the state alongside S. Kamara and F. Draman, while the defense counsel Kumba Gay Saga Jahate and M. Fai. Sainabou Mbye, her brother, that is Chernambay and Kibeli, yesterday last week appeared before Justice Ibrahim Ajeta of Banjul High Court.
on Monday, rather, appeared before Justice Ibrahim Ageta of Banjul High Court. The three were earlier charged and arraigned before Principal Magistrate Omar Jabang after the mysterious and ultimate death of a minor. The accused persons were remanded at Mile 2 pending their appearance before the High Court. The State Council Patrick Gomez took the floor and applied for a 2 weeks adjournment to enable the state to file an indictment against the accused persons. We have registered for the post-mortem report from Edward Francis Small Teaching Hospital, which has not been given to the state, and since it's transferred matter, we are requesting for a short adjournment and the accused persons to be detained in Mile 2 for 2 weeks. He continued to indicate to the court that they are also working on an opinion paper which is still not yet ready. We are working on a legal opinion which is not yet finalized, but we believe it will be ready this week or earlier next week. However, the defense team headed by Counsel Kumba Gay told the court that there is nothing before the court apart from the transfer pursuant to Section 208 of the Criminal Procedure Code, CPC. She added that she is so that the court is consent of the procedures of filing processes before the court pursuant to Section 175 A, B, C, D. My lord, since this matter was transferred to the state, the state had ample time to prepare bring something before the court. Since they have nothing before this court, I believe this court has the power to invoke Section 19 of the 1997 Constitution to grant the freedom of the accused person in order to grant the accused person bail until such a time when the state is ready to bring an indictment before the court. Counsel Gay argued that the state is not certain how much time will take because the legal opinion itself is not ready and the postmortem has not been performed on the deceased child, adding that so much time has elapsed since the magistrate transferred this case. She said the rights of the accused person is paramount at this stage, and court ought to protect the rights of the accused person since there is nothing before the courthouse. The defense argued that it had been there. The defense argued that had it been their charges before the court, then the court will know that the state is serious with the matter, but the state is not serious about the matter. My lord, the accused person cannot continue to suffer while the state, referring to, are putting their houses in order. Therefore, I urge the court to invoke Section 19 of the Constitution and grant them bail conditionally or unconditionally. At this juncture, Counsel Gay referred to the court to Section 24 of the Constitution, which, according to her, grants the innocence of an accused person until proven guilty, not to other way around, which the court has protected. These are provisions that are trained and need to be lectured the court on that, and we all have the duty to do the right thing because you cannot detain people while you try to prepare a case against them. Therefore, pursuant to provisions of the Constitution, we ask the court to grant the release of the accused persons. Responding to the defense application for their constitutional rights to be respected, State Counsel Gomez argued that it was misrepresentation of the defense to indicate that there is nothing before the court. He added that the matter was transferred to High Court by Magistrate Court, adding that the matter was with police prosecutors by subsequently handed over to Attorney General Chambers. He said the accused persons are charged with manslaughter and the state intends to do justice to the case, and this is why they want to examine the evidence brought before them. According to him, the defense argued that there is nothing time frame highlighted by the state is not correct because the
the state had informed the court that it needs 2 weeks to gather all the evidence and file an indictment before the court. State Counsel Gomez was quick to tell the court that they are opposed to the bail of the accused person because manslaughter charge is unbailable. Counsel Kumbagay at this point cited cited section 208A of CPC to the court, thus where a charge is brought against any person of an offence not treble by the subordinated court, the magistrate subject to section 99 of the CPC shall remand that person into custody until such time that the matter is mentioned in the High Court. She argued that the state ought to know that the moment such matters came before the High Court, the order of the magistrate courts elapsed and anything else is in the hands of the High Court. Now, nothing has been filed as a way of indictment. The Constitution grants the rights of the accused person, so to oppose bail without any reason is unreasonable, said counsel again. Justice Gator told the defense that he had the observations made and response made by the prosecution. However, Gator further intimated that the practice is in the event the state failed an indictment, then she can make an oral application as provided in the High Court rules. He said before an indictment is filed, the proper procedure is to come by the way of motion of notice and make applications formally before other court. But unfortunately, you have not filed an application that this court will consider, said the presiding judge. He therefore suggested to the defense to file their application anytime convenient to them. He added that regardless of the charges, defense has the right. Defense has regardless to the charges regardless to the charges, he added that regardless to of the charges, defense has the right to make an application and for the same to be considered. Yes, we have charges before the magistrate, but those charges are not applicable before this court. Literally, there is nothing before the court. So if you have filed your application, I will have entertain your application for the day and look at your evidence. Justice Jere assures. Consequently, he argued the defense to formally come up with an application. Counsel Gay then appealed to the court for a short date to enable her to make the formal application as requested, while the state disclosed that they need 2 days to reply any formal application made by the defense. Subsequently, the matter was adjourned, and that is today. Thank you so much, viewers. Comme ça mbarit kan nung angale ma ko si ko defee rek yéen a ngi noonu di seetaan Gambian Talents TV comme nun leen ko waxee rek yéen a ngi noonu di seetaan li nga xam ne moo nekk di xew fi nga xam ne nag moo nekk naka la code bi jamono ji mu ne ko li nga xam ne moo nekk di dem si code bi bu ko defee rek ngeen taxeelu ñu bàyyi li nga xam ne moo nekk suñ nit yi nga xam ne ñoo nekk si biir ñoom it ñu indil ñu li nga xam ne moo nekk di xew bu ko defee rek comme nu ma leen koy waxee rek ma ne ko comme nu ma leen koy waxee rek saa su ne di nga gis ne code bi su dara di xew yow mi nga xam ne yaay reporter doo mën a dugg si biir waaye di nga mën a taxaw si li nga xam ne nag moo nekk si biti bu ko defee rek ngay xool ndax ñit yi ñëw neen ndax gaay ñëwabun ak ñaata nit ñoom ñoo ñëw bu ko defee nag nga gis ne family bi nag this time around gaay teel na ñoo ñëw ba nga xam ne ñu ngi si biir court room bi ko family bi teel na ñoo ñëw ñoom it ñu ngi noonu si biir court room bi unlike last time bi waaye jamono ji nag li nga xam ne moo nekk ñaari li nga xam ne moo nekk state judge bi ak ki nga xam ne moo nekk ki nga xam ne moom la ñoo ooyee rek
George Sainabou Mbye bi wax na ne daal buñ ko ooyee li nga xam ne mooy accused person ba ñu indi ay li nga xam ne mooy ay evidence ku wane ne daal moom Sainabou moom moo ko def waaye jamono ji daal waruñ ko ooyee nu ni mel nekk ni ma ne ko li nekk di xew leera bu ñu waaye am na ñu nekk di génn ki nga xam ne mooy different council bi moom it romba na léegi nii ma ne ko moom it romba na léegi nii bu ko defee rek ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne moo nekk toj bi ak li xew fii vidéo da nga gis ne nit yaa ngi génn ma ne ko nit yaa ngi génn famille si tamit ñu ngi noonu di génn benn par benn gis ngeen ko ma ne ko gis ngeen ko famille si yaa ngi génn ma ne ko famille si yaa ngi génn am na ñu nekkoon si biir koor bi waaye ñu ngi noonu di génn ma ne ko gis ngeen ne gaa yaa ngi génn benn par benn ma ne ko benn par benn ñu ngi génn waaw Meta Mbye mu ngi noonu ma ne ko Meta Mbye ngeen nekk di gis jamono ji ma ne ko Meta ngeen nekk di gis noonu mu ngi noonu di ko Meta ngeen nekk di gis Ferenting ngol finde tale case ñing comme nu ma leen ko waxee woon rek wax naa leen ne Sheriff Konte moo nekkoon si kaw so Sheriff moo nekk noonu ya moom it mu ngi woon noonu si kaw waaye Kek Saane gis neen ko xam naa ne dineen waxtaan ak moom ki nga xam ne moo nekk ki nekk si li nga xam ne moo nekk yoon bi kooku nag mu ngi wax ne ñu may leen space wàcca moom ak ki nga xam ne nag moo nekk brodam bi Cerno moo nekk noonu ma ne ko Cerno ngeen nekk di seen jamono ji moom moo jiitu noonu si kanam Cerno moo jiitu Cerno ngeen nekk di gis moo nekk di ñëw ki nga xam ne moo nekk Kibili moom nag mu ngi def li nga xam ne mooy max cam Sainabou moom it mu ngi noonu si gannaaw ma ne ko moom mu ngi noonu si gannaaw ñoom Kibili nag ay góor ñoo leen toppa ko ay góor ñoom ñoo leen toppa ki nga xam ne moo nekk Cerno moom it mu ngi smile ma ne ko Cerno mu ngi smile moom ngeen nekk di gis noonu mu ngi smile Sainabou moom moo nekk noonu mu ngi noonu di smile gis ngeen ko jamono ji yeah kon nag ñu lañ koy waxee rek noonu Sainabou mu ngi noonu mu ngi waxtaan ak famille am ma ne ko mu ngi waxtaan ak li nga xam ne nag mooy broda sami moom Sainabou mu ngi waxtaan ak gaay li nga xam ne mooy family bi family members yaa ngi noonu ma ne ko family members yaa ngi noonu su ko defee rek Kek mu ngi nii ma ne ko Kek Saane ngi nii Kek nga wax ñu li nga xam ne moom mooy waaw jërëjëf thank you
cannot share your opinion about you are inside already, but you are in court when court goes in court. What has transpired here? Yeah, actually, there is two issues that is before the court today. And first, they are asking for the legality of the whole process because the accused persons, their defense counsel, was arguing that first the accused persons should not be announced as an accused person since there is nothing before the court. They should just be addressed as normal persons because there is absolutely nothing before the court for them to be accused, to be called as an accused person. So that was an argument, and there was a series of argument from the state council saying that this is a transfer case, and we are all aware of section 208 of the criminal procedure code that clearly stated how the matter transfer from lower court to a higher court, how the matter will be. So he argued that it is still in line with law and the procedures are all intact. But still now the defense counsel, that Sagara, still argue that, let them read section 208 with section 62, or let them read 208 with 62 and 173 of the CPR. They cannot just read section 208 isolation. So that was the argument. But at the end of the day, the Chief Justice, that's Ibrahim Ajayde, made it very clear that the Chief Justice will not have assigned him this case if it is not in line with law. So automatically it is in line with law, and the Chief Justice is aware of the Evidence Act and all the legal requirements in regards to such a matter, and they have entertained so many matters like this. So it is in line with the procedures, and definitely the State Council is in line to bring the matter before the court and to prepare themselves to finally put an indictment before the court. That has been the argument. Then we move into the bail application. Since the state, they already filed, their application that they are actually requesting for a bail. The state has up to 8 days to reply to this, but they said they have already did what we call, they have already prepared their reply, but they need what we call academic, to support their arguments, and that is not yet ready. So they are requesting for the court to give them 8 days, 8 days, but they make sure that they will do it today or maybe Monday. They will definitely file this thing. But since they are in line with the law, the court should grant them to prepare their affidavit and bring it before the court. And this was granted by the court, and they all agree that both parties will be served through their email so that they can fast track this case. And they all agree to adjourn the matter since Monday might be a public holiday for the Muslim New Year, to on the 11th on Tuesday for the application. But the judge made it very clear that he will not be in the town, but he's taking back the case back to this CJ, that's the Chief Justice, to resign another vocational judge to hear this matter since he's leaving the jurisdiction of this one. So the matter has been adjourned to on the 11th for the bail application to be heard and presented by both parties and argued. Can you kindly break it in local language? Yeah, all right. Small of the yeah, but actually, yeah, okay. Then come lu xewon ci code bi xam nañ last time bi ñewon nañ fi de code bi ñom defense council bi mo ñom Sagara ak ñom Kombege luñ doon agiw mo nekk ne dara nekkul ci kanam code bi lo xam ne mun nañu entertain te bu ñëwé fi rek lool mo gëna continuer lu ñoy wax mo nekk ne state council bi defense council bi mo nekk Sagara since ki nekkut fi Kombege mom lu mu wax sax mu ne walu ñoo wax ne clients yi ne accuse like dañ leen tuumal sax because dara nekkul ci kanam code bi sax loo xam ne da nga war a wax ne nit ñuñ tuumal mu ne waruñ leen di oo loolu so loolu dafa nekkoon xëccoo boo xam ne seen diggante ñu ne leen daal am na case boo xam ne moo nekk si kanam code bi fi te lii transfer case la boo xam ne moo jógee si code bu nekk si suuf a ñëw si code bi si kaw bi te am nañ loi boo xam ne loolu lañ secondiku pour ñu ñëw fii ñu mun a xiya mata bi so loolu dafa mel ni ne fu mu nekk ni ñun ñu ngi si line bi moo nekk argument state council bi boo sagar bétee moom bañ na moom mu ne loolu loo xam ne la daal moom nangut si àndul si because soo xoolee moom bétee ñi dara nekkul si case bi te soo xoolee file bi IGP versus the accused person la te matter bi su ñëwee ci code bi de this is a capital offense state moo ko war a dégul te dara nekkul foofu lu ñu woyee ne chief justice or the state versus the accused person so dafa mel ni ne saa boo transféré matter bi rek mu ñëw ci code bi rek dafa mel ni ne order of the lower court bi loolu dafa mel ni dafa daanu jamono bi nii so moom mu ne dara nekkul ci code bi so waruñoo o seen gars yi accused person but judge bi moo nekk Ibrahima Jaide moom dem na ba wax ne ne chief justice moo nekk Assane B Jallow soo gisee mu koy santa pour mu dégul dafa xool si luwa yoo xam ne daal ñoo saamu réew mi ñoo xam ne loolu la ñu war a sukkandiku pour ñu war a transfer case bi ñoom xool na loolu te xam naa ne mu ngi àndaal luwa bi loolu moo tax mu transfer su du loolu du ko even transfer case bi pour mu jokkoo ay judge pour mu dégul case bi bo si luwa bi la àndaal loolu moo tax so buñ jógee foofu ñoom ñëpp ñu d'accord moom tamit mu bàyyi ko noonu ñu dem si application boo xam ne defense council bi loolu lañ nekk di ut moo nekk ne seen gars yi dañ leen war a bàyyi si bail bi balaa state bi di pare so loolu lañ doon argument but last time bi buñ jógee fii ñoom
wax nañ ne dinañ bindal lu ñuy waxee application pour formally ñu wax code bi lu tax ñoom ñu ne seen clients bi dañ ko war a lu ñuy waxee bail so buñ defee loolu state bi tamit am na ba 8 days war a tontu ñoom seen bail application bi bon ñoom ñu ne pare nguñ seen yeneen kayit yi pare na bon lu ñuy wax ne moo xam ne kayit boo xam ne mooy war a support ñoom seen kayit bi loolu pare nguñ so dañoo ñaan tey wala londi dinañ pare loolu ñu teg ko bon comme que ñu ngi si inline 8 days bi ba tey jeexul pour code bi grand leen so code bi nangu na loolu ñoom yëpp nangu nañ loolu te dinañ wécce ay because da nga war a saaf soo apply anything so dañ ko war a joxe so moom mu ne ko pour mu gaaw ak naa duñ mën a gisante na ko seen email am bi moom dina ko escape ñoom yëpp nangu nañ loolu ba code bi tamit dina am boo xam ne kayit boo xam ne dinañ ko yóbbu fii pour ñoom tamit seen kayit bi so nangu nañ loolu so ñu tiyee ne Tuesday comme que lundi lañ ko bëgg a tiyee bon lundi yaakaar nañ ne Muslim New Year bi mooy ñëw dinañ ko mën a transfer to Tuesday on the 11 pour ñu continuer ñu dégul ñoom seen bail application bi te state bi tamit dina am time boo xam ne dina tontu lu tax ñi warul leen ne bail ñi tamit dinañ wax ne lu tax dañ leen war a bail si jamono bi maata bi ajoon to on the 11 Wala baraka bake kon quand même fo ja wala nyinde kon bi janne a kes mi alan ko wala be a Sainabou Mbye anin banko la do kulal tema o kere fenti mi alan ko wala nata kiti bungo to janga lon ka folota non a kanifing magistrate court le Umar Banjang nyaati le wala baraka do keda mata nyin nata ka fenti mi alan ko anata sawun Banjul High Court to jang Justice Ibrahima Jaita bul bi ka be nata kiti bungo to menkeda Sainabou Mbye na la koto mañol la council de ka fo me ko la lawyer o keda modi me alon ka wulta ko folo manyana ka fo fanko tuma mol le be lori nyaati le ja ka la mol e manke fende me alon ko mu tuma mol le te sanction ba de fende kiti bungo nyaato me alon ko kiti bon si semben wala si denden wala ka fo ko nyili tumi nyim fennela because ne kayto fon jibe ba jala je kay andane le ko police wala kunten ke ka fo me IGP wala ni Sainabou nyolbe nyo sabakan nyi na manke state nduning mada me alon ko ka munta ko capital of nana ta high court amanya naka ke police wala manya naka prosecute mel nyanta ka prosecute wala state wala chief justice ndi woto man ta kayto bala woto kayanda ndi ko fente kiti bungo nyaato so kamala atebe kiti bungo dani la pour fa yala mol bula fe kana nyin diamo fon diamo foning luwala silol ta me alon ko mo silol de chief justice nata yanda dal state council fana nata yanda la hani luwal le je mel alon kon tel sembeta wala kan dara luwa bu kolto mel kam criminal procedure code nyolto section 2 nyolto fo kada fo section 62 nyolto and deda wala sembeta wala me adna fom futata nyin dula to jang akoy ko so ko membo nyamantel yamna ni luwala silol bi da kam luwala silol bar men kamunta ko jojo nyin ame justice jaite wonata yanda dalla ko tonya nyil amanke ko yetrambe do ko rek sapide ka rek ye arrest ye tumi fenala wala kumala moy la karola me alon kay luwala tinya wala na ye muta so andung ni aje chief justice be nyin kayto mudala ba dila jojo la pour anyi mata nyi hiya ay luwala silol beji bela wala fanal beji bela fa alonko be fon ke kan luwala silol ta nyol ni wonte fantombe ata folante fon ay sinyin kiti kunna bara ne luwala silol be da ka wala na dina so ka boke de na da bo woto sa en bar ngalonko eten la loya nyim fana ay kayto dole dundi non na las siyo men kada jannun tel no nyi ka yandande ko alafta pour ala client so ye say bayde fente kiti bon nyaati non la so na da fay pour ay safero ke formal application ka ko me ko ay safero ke ka yandande kiti bon la mun dalil la latina tel lafta la client so ye say so kono manya na katra mile 2 so ana do safero le ke ay state council annual staff wala man sa kunda la mol bar wol ko kayto so wado men a wado nyin sutiyata so kamala no la kayto dol bije mam pare wol baba bare be kiti bon dani la pour so téléphone la bila wala tenelon etel be pare la kaytol bal ni pare la kaytol bal o be kala fenti mi alonko ay be nyim mo fulol be safla so be na da d'accord wala ko wonten kasi de bari si tariya kiti nyin ya hawjinde asi tariya no nyaaw pour be si nyin kiti o banno don jojo ka pare la pour ko ke hanata de bida ka lifo la de be kala modi mi alonko te tata jam bar bibi ya be kayto mun la chief justice ya ka ndala ko nyin kiti nyin tete sino la konto jan nyin bel application nyin sansa bare ngada bal lafta pour ya di vocational jojo la wala jojo mi alonko e ka signil kunna ni be fonyon ni wonyin pour wol sina nyin mata nyin bari banko la interest la mo kes le defana men ko banko sula pour a ko secrétaire no nyamento so d'accord ta ko be kes nyin sawndi la fo talata lu men kana karotil tan nin kelen pour si illa moy la sakar nyol la wala defense council nyol la application la men la mol nyanta ka belle ani nyil fanal be jabi la mo ne manya naka belde ni mina kiti o tela o kunna fo nyanta ka soto fo manya naka soto abara ka ba ke mari mon halal man pour ka ke bi ate bidu bring donta kiti mo kono ku pour ka kol sutiandi anin ke bonyo to doron ku saba nyo sabo tata nata kita sabaleti fanna saba nyo sabo kita wolto bari
follow keta menti beri lota pour ka kumo soutien de dron beri il futata defense council wolem loyal men beloring Sainabou na la molla e toya e la nyaton ko wolem sagarti be sagar lonne atelem abe council kono wala be loyal kono no mini alon ko wala be non TRR sinu abe wol kono le bi atele nata nanjang kalo loyal toya loyal be nyato loyal mini alon ko wala be Sainabou na donyol ana kafunyol defend kan bira lota ay fem folo mem fo wolem ko imanya na fola nyim mole ko mi tumi moleti ka ton ko mun keta kes nyin nata janne bari hani kabrin bola bango nun jang hani kabi banko la mol man kati nati nan mi alon ko ay tumiro itan le kunyi mol mu tumi moleti woto ka fo mo ko ka fo ma ko mu tumi moleti imanya na ko fanke bari ko keta nyo saban ninte anin jojo tema anin loyal tema mi alon ko wolle be banko to ala kiti tela min keta justice Ibrahima Jeytedi ate mi yitan ne kaje ko ñun kes ñing wala Sainabou la mol ila loya membe lorim banko la mol banko toyala instead loya membe lorim banko toyala e ko kes ñi ya transfer le kabo kani fin kanajang woto kes min transfer na kabo kani fin kanajang foi so time la pour ye prepare inila kayto to mi kayto ni ina besina bari ka fo ko men ñum mol manya na fola ko men to mi mol lem ako no to mi mol lemuti adon ayenta fola nyama so silang kiti tela membe sirin kiti o konto o fana nata foko nyummol mutumi mollete kadun ko ye mutale ye akisle adum kayto na tay tel majanne kabo chief justice bulu ye me yitandi la wala ko nyimmu tumi mollete adum ning atra wo kumo ning loi mantano oto chief justice minketa Asan Jalote ate o ko tamminni la kadun ko ne aja tamminni aning loi le tata nyola oto kamala e bota oto sai inata kuflanya wo mento wolem last week promiso ketaminde wolen ko bi last week nyosabo ketaminde wolen ko loi kayto min bankola mol nyanta de dala e ko pour ka investigation le menke pour ka abeke o loi kayto ko ka sambana pour kito nyi se tenten ka ton ko na bola bon nun jang wala keta nyosabo tinu oto kacha fulan nyango nata nake wonati bitum o fana nyosabo nata na wo koto bare anata la bandamento wolen ko kiti tela min geta Ibrahima Jeytete ay même fo wolen ko ibe menkela doron katun ko atebena tala lifo lale bari be menkela pour ka kol bebo nyoto banko la mol pour ka tamo dila pour isaje ko ila witness ol min betina anin ila tumir kayto min iba safe koto anin kayto min be solo tala pour isa be la nyokan ina nyola kan pour lycée o ko nyin tentende on the 4th October la kato wotu mo abe bola nan ala lifo la yanta tala na minna woto on the 4th ni nata akaba kala tilfulalti on the 4th ani on the 5th kabo somanda abita fo 4 o'clock woto ibe sila wala kunto hani lungo jam fota nyawnya bari be sila wala kunto lum folo ani fula nyaw pour kaje ko abe kacha e bang nin bang wala mol nin ye kayto memfo tumiri kayto min e koy bole batum kan pour isa natina ni mawnati woto kes ning aba kiklale ay finti ye woto ning sagar ni tumbe loring Sainabou lana mol toyala afana nata fo ko niaje atebe loring na wolam ko ye mol min ke mile 2 wolam Sainabou na mojol e be condition min ko na mo belalo hani TRRC mol be alo ne mile 2 la Allah halo be nyamento ako to kamala tutumala be nyun lim femmanna aba fola be jojo dandala dal police aje ko police nyulu bula eta bari wo ko nyin ina tala banda me kititela kito men tewoto wolam ko case ni wo kacha ni wo bitakela October la on the 4th ani on the 5th sa sabanjango ketaminti ku sabanjango ketaminti wala application o kadu ngalon ne na bola mo jang nyuli application o dunde pour bella o fanange wala keta sabanjango ti silango application o ina tole bonde ikachata wala ko fanana e nyo sabo ka kola bar silang application o mi ya dundi bankola mol fanaye tilisay sotole pour ise jabiro ke o application la ninko application o wala pour ise Sainabou la mol pour ise grand no bella kadu kititela même fa ko nyumu ku fulalati mankiling application o ba fayele ani bankola mol nyanta tumir kayto minat la ba fayele ay wole sawni kata October karo kan bar silang application o min wala belti nyulu be dan bankola mol be dan kula o male bari promiso menta wala ko bi ibe dan kula male ni me dan ko wakayto ma woto talato ibe dan talato ibe dan ko na wala kadu tenon wa sekeno avec la public holiday bar ni woketa ise kayto transfanyo tema bankola loyal aning Sainabou la loyal se kayto transfanyo tema sa ini woketa tarde kana sotono ako kono por silang kol be tembo mento
Sainabou la mol bel application o men dunde banko la mol nyanta kawol ijabi wala ma enta jabiro ke la ko to ni jabiro ke o koto oto kamala kiti tela sena siya kunto talata lora bari nyin kiti tela men sita kunto bi justice Ibrahima Jete ate manta sila kunto bi katun ate nyanta tala li folo la bari akabe men kala doron file o nyin abadila chief justice la wala kiti tela la kunto ko jang pour ase keto nyinga sa jube adi mola me alonko wala be sila kito nyin kunto nate tije bara man la fi tarde hande kilin na nyin ko kona kate o entertain la oto nyin ku sabol wala sotota bi ngawle sotale bi pour ka bonda le nyoto ba fala le nga mental tv lem anal body mal ndoro chirif konte Fatou, would you have something to say in Wolof? You can just yo mbadi ngolu mbal tentula mbal jela kagame talents jibe kabirin somanda kafale ko ala baraka kan jibe telel siata way nyoma siya kale ajere na kibaro musa malena kafale ko mantara moye jang fo tumiri molem fo jimalen ter mantara moye jang kibaro ba nyamen adin abitaka nyame fanam bakalla ka asamana ale wala nyam oto ala baraka fo wati do ninata le jang koteke asa fadu so fadu sama mina ko rek ba falale Farsamba jërëjëf li nga xam ne mooy wan code bi inshallah Tuesday dinañ fi ñëwaat indi leen ko comme ni leen ko indilee wan neen leen lépp loo xam ne xew na si Gambia Gambian Talents TV ñun ñoo leen ko indil tey nuñ ko waxee rek la taxawalun kenn kan leen taxawal mooy li nga xam ne rek mooy dëgga taxawut ku benn parti su ko defee rek di leen wane yéen a ngi seetaan seen favorite online television di Gambian Talents TV di jaajëfal nag suma team bi nga xam ne ñoom la àndaloon di Sheriff Conte ak ki nga xam ne nag mooy Ibrahima Damba Jang di ko jaajëfal bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy James suñ caméraman bi James Mendy di ko jaajëfal bu baax a baax ak Youssoufa Ba mi nga xam ne all the time si code bi nag ñu nag moom ñoo fi dee nekk seen mbokk seen xarit la woon Fatou Samba comme ni ñu koy waxee rek report code nag yombut saa su ne tey li nga xam ne mooy xew rek leen na inel bu ko defee rek lépp loo xam ne lu baax la ngeen xam ne nag askan ba tax ñu def ko lépp loo xam ne nag lu bon la ba tey reporting bi no leen koy gisee all the time rek yéen a tax ñu nekk fi beautiful viewers, thank you so much for watching the Gambian Talents TV, your favorite online television. Today we were here at the High Court in Banjul just to witness the case between Sainabou Mbye and also the state. So stay tuned as we would bring you more coverage, more important things that are happening in the Gambia. So jërë ngeen jëf and thank you very much. Stay tuned. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.